Hello friends, welcome back to my another Clean Planet walk. How are you all my dear friends? I hope all are well and I am also good. And you know I am Abdul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Thursday, 21 October 2021. And now morning time, this Thursday morning I visiting a garden. You can see behind my back garden area. Actually it is this our vegetable and green nature garden. Friends, now I am studying our garden area. You can see behind my back beautiful green garden. Here is a many type of vegetable tree, green tree. Friends, this morning I visiting this place. I walked here. I walked another part of garden and I saw here is some polluted garbage. So now I collected that garbage and that garbage threw in my used dustbin. Friends, আমি এখন আমাদের বাগানের একটি অংশে দাঁড়িয়ে আছি। একটি অংশে আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা দেখতে পেয়েছি, সেগুলো আমি এখন সংগ্রহ করব। আজকে বৃহস্পতিবার, সংগ্রহ করে আমার ব্যবহৃত ডাস্টবিনে রাখবো আর এই মুহূর্তটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। Friends, you know I always try to save the nature. I always try to save the green nature, our environment. So I will say let's we all save our nature, green nature, environment, because I think green nature is wealth of our world. So friends, let's go cleaning now. Start. চলুন পরিষ্কার মিশন শুরু করি। Friends, this is my used dustbin, আমার ব্যবহৃত ডাস্টবিন। Friends, now you all get in garden area and collected some polluted garbage. Let's go friends. Friends, I saw here is another প্লাস্টিক দেখতে পেয়েছি, এটা আটকে আছে। এটা আমি সংগ্রহ করব। এটা প্রকৃতির মধ্যে একদম আটকে আছে, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। ওল্ড, ভেরি ওল্ড প্লাস্টিক, এগুলোকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছিল, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, another plastic here, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। another one, আরও একটি প্লাস্টিক, এগুলোকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে সকালে। আমি এগুলো এসে দেখতে পেয়েছি এখানে। আমি বাগানের কিছু আগাছা ছিল সেগুলো পরিষ্কার করেছি, যেগুলো অপ্রয়োজনীয় গাছ সেগুলো কেটে ফেলেছি বাগান থেকে। ওয়ান প্লাস্টিক স্টাক ইন সয়েল, এটা মাটির নিচে আটকে আছে। দেখেন, ওল্ড প্লাস্টিক মাটির নিচে আটকে ছিল, আমি ডাস্টবিনে রাখলাম। Friends, I saw another plastic মাটির নিচে আটকে আছে, এটা ওল্ড প্লাস্টিক। Beautiful green grass, green nature, really beautiful place. I like green nature, so I always try to save the green nature. Another plastic here, old plastic আটকে আছে, এগুলো আমি সংগ্রহ করতেছি। সংগ্রহ করে আমার ব্যবহৃত ডাস্টবিনে রাখতেছি। অ্যানাদার প্লাস্টিক আটকে আছে মাটির নিচে, একদম পাথরের সাথে আটকে আছে। এটা আটকে ছিল মাটির সাথে, পাথরের সাথে। ওল্ড প্লাস্টিক, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম।
garden area. I saw another plastic here. Friends, this is our garden area. I always save the garden. Here is a many green nature vegetable tree. So I always try to save the green nature. Friends, today I collected some polluted garbage or plastic from this garden. My cleaning mission is finished. Friends, this is my used dustbin. Next time this dirt threw in the our city's municipally big dustbin. Okay friends, my cleaning mission is finished. Thank you so much everyone, and this was my nature cleaning mission in Thursday morning.